Right. Today I'm going to discuss with you internal style sheet again. Right. So you can remember we started last day CSS, and I had given you introduction about that. You can remember those things. Right. Class එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා පුතේ හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ කලින් මම එවන වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. මොකද මේ කියන්නේ CSS සම්පූර්ණ ලෙසන් එකේදී ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල්ස් එකම මේකට ජොයින්ට් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හැබැයි කියන්නේ ක්ලාස් එක අතර කරන්න අපහසු නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එවන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න පුතේ. හරි. මම ලාස්ට් ඩේ එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කිව්වා. Okay, right. So you can remember those things, syntax and all, right? Okay, we discussed those things. Then right, so you can remember there are 3 types of style sheets. So now we are doing internal style sheet, right? Okay, so I discussed those things. Right now today also we have to continue with the internal style sheet. After that we can study about the inline and external. Okay, right. I think you can remember last day we discussed about the background color and how to put the background image and all, right? So we did that exercises and we did that practical, right? So you can remember. Okay, so I have to get this. Normally, this is the practical session, right? Therefore, I have to use the common screen. Mama, then ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ screen එකේ හිටියට මම තව ටිකකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක පුතේ මෙතන practical session එකට යනවා. එතනදී මම common ඔයගොල්ලන්ට screen එක share කරන්න. Right. Before that, I have to discuss with you. So we have done those things, right? You can remember, right? Today we have to check, see whether right. So we have to go to some other selectors, right? Okay. I think I have to here, right? I'm using the common screen, right? Okay, can you see this? Right. Okay, can you see my screen? Right. So we discuss about the. Can you see this one, Puta? Yes, I think you can see, right? Okay. So last week we discussed those things, last day, right? Okay. So body selector, H1, para, and right. So we discussed those things, right? Today I have to go through the table text, right? Table and hyperlink and image, right? So let's see the. Okay. Right. So hyperlink tag. So this is very important, Puta, right? You know, when we go out, normally අපි hyperlink එකක් උඩට ගියාම පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා color change එකක් වෙනවා නේද? ඒ උඩින් අපි mouse එක උඩ ඒ මතු පිටින් ගෙනියද්දි එක color එකක්. ඒක උඩ click කරන්න යද්දි තව color එකක්. ඊට පස්සේ ඒ link එක අපි use කරලා ආපහු normal එකට ආවහම ආයේ link එක display වෙන තව color එකකින්. So you can remember those things, right? If it is a visited link, another color. When you use normally hover action mean we can move the mouse or cursor on that link, right? So that we call hover action. Hover, right? අපි කියන්නේ ඒ link එක උඩින් මතු පිටින් ගෙනියලා දෙන කාලය එක තමයි පුතේ hover කියන්නේ. Active කියන්නේ අපි ඒක උඩ click කරගෙන ඉඳි, right? So I put that some tags for that. So you can see this is the one of the style sheet.
to put some style for the hyperlink, right? මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පුතේ මම style sheet එකක් හදලා තියෙන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ගේ يعني මම hyperlink එකක් දාද්දි කොහොමද styles දාන්නේ කියන එක බලන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට practically අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා පුතේ, right? So let's get that. Okay, so I copy and paste. Right, so you can see this is my internal style sheet for the hyperlink, right? කාට හරි connection problem එකක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් කරගන්න එපා පුතා මම වීඩියෝ එක එවනවා ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් කියන්නේ එන්න බැරි වුණොත් ගැටලුවක් කරගන්න එපා හරි, right? So you can see this is my internal style sheet, right? So I am using the, then what is this selector? That is anchor tag, right? Selector is anchor tag. So under that anchor tag there are some actions, that's why here colon, then after first action is link, second action visited, third action who, fourth action active, right? Okay, අර මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගන්ට explain කරපු actions ටික තියෙන්නේ. අපි බලමු පුතා. Before that, to see that style, I want to put here anchor tag, right? Therefore, I have to use some hyperlink, right? href. You know how to put the hyperlink. Href is equals to, first of all, we have to put the URL, hyperlink reference, URL, right? So what is the URL? I put here www. Okay, right? HTTP colon double backslash, right? Colon double backslash. එක සැරේ නැති වුණාම හරි ප්‍රශ්නේ පුතේ. Okay. Still they are entering, that's why it is very disturbing, right? Okay, right. So URL http colon double backslash www.google.lk, right? Then after I have to put the sentence to see the link, right? Go to Google, right? Then after anchor tag clause, right? If you want, you can put target and all. It's okay. Now this is right. Save, right? Then after we have to open the here, refresh. So you can see this is the hyperlink, right? So can you see it, right? Okay, now you can see hyperlink, right? So you can see that link color is black. Here all are 0, hash 0, 0, 0, 0 mean that is black color, right? There are no any color that is black, right? If you want, you can put any color. So I put here FF, Control S, right? And refresh. Okay, right? Red, green, blue. So I on that green color, right? So you can see now link color is green, right? Visited, right? And who were, and active. Active mean this is the color, right? So you can see active color. Who were, right? So when you go right, when you move that cursor, you can see who were. And visited mean after, yeah, right? Now then another color, right? So you cannot see that, that is dark green, right? So I can change the color, right? Here it should be yellow, and were pink, right? So we can check it. Okay, right? Control S, save, refresh.
Okay, save, refresh, doesn't update it. So now I visited, no, I use that link. That's why it not changed. So we cannot check it, right? Then after visiting, it is visited color, right? So you can see that pink color, you can see when the hover action, you can see pink color, right? Now I visited this link, so therefore you cannot see red color, right? That's why. And okay, so this is working, right? So this is very important, පුතා, right? මේකත් ඔයගොල්ලන් දැනගත යුතු CSS tags ටිකක් මේකත් දැනගන්න ඕනි පුතේ. හරි? Right. Now this is one of the another CSS tag, right? මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ soft copy එක එවන්නම්. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුතේ මේ මගේ PowerPoint එක මම දෙන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලේසි. අනිත් එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට එදත් කිව්වා W3 school site එක හොඳට refer කරන්න. ඒකේ ගොඩාක් practicals එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා සමහර එක practice කරන්න ඇති කියලා. හරි? So we can go to the next another tag, right? Let's move to the, so hyperlink we finish. Then after, so another tag is div. So what is div? That div element is a block level elements, right? සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔය වෙබ්සයිට් ඕනම වෙබ්සයිට් එකකට ගිහලා පුතා වෙබ් පේජ් එකක් උඩ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් right click කරලා view page source යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ div tag එක කොච්චර තියෙනවද කියලා. හරි? So this is very important. This div tag normally divide. එයා blocks වලට කඩනවා පුතේ. divide කරනවා. colors වලින් කඩන්න පුළුවන්. normally colors වලින් එයා blocks වලට කඩන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකත්. So I am taking that style that is easy for me, right? Okay, right. Now I'm using the HTML, right? Here I put another style, right? Okay, div, right? So if I put here div style, right, then after we have to apply that div tag here, right? අපි හිතමු මෙන්න මේ h1 here මෙන්න මේ h1 දෙන්නව වෙන color එකකින් අපිට separate වෙනවා. Normally you can see now it is not like that, right? නිකන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා කිසිම මේ here there are no any other color, right? එයා divide වෙලා නැහැ, එයා වෙන් වෙලා නැහැ. හරි? So I am using now div tag. So you can see here I put div open tag and div close tag, right? Div close. Okay, let's see the result. Right, file, save and refresh. Right, so you can see it divide, right? Yeah, highlight, yeah, wing vela pennana pote color එක. So you can change the color and all, right? So that is the div tag, right? So that is very important, right? Okay, so that is another one. Then we have to do the table tags. So that is very important, right? So table normally table has, there are special element tags th, td, table header, table data. So as a group selector, right? මම මෙතන දාලා තියෙන පුතේ මේ විදිහට අපිට selectors මම කිව්වා ඔයගලන්ට කීපයක් දාන්න පුළුවන්. So we can use this many selectors, right, for the single style sheet, right? So you can put like this way, right? That is very easy. If you want, you can put separately anyway, right? Okay, right. Now so we can check that table, right? You see the tables style sheet, right? Okay, I put here, right? To save the time, I put that text, right? That's why. So I get it.
Then you can see table th and td. Then after we have to make a table, right? Otherwise we cannot see any result, right? So I remove this one, right? And I have the table, right? Because we have to save the time, right? Okay, so you can see the output here also, but we can check it, right? Within the body we can put the table, right? I think it is very clear for you. Here you can see within the style sheet, you can see the table text, right? Now in the body part here, within the body part here, this is the one of the another table, right? So we can check, right? So first of all, again I have to remove that style. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු පුතේ මේක නැතුව කොහොමද output එක එන්නේ කියලා. ඔන්න control S, save, then after refresh. So just the table, there are no any border, and just it is table, right? So without here there are no any border also, right? Now I have to get that style. Now you can see the style, table, tag, th tag and td. So with the table tag there is a property, that is property is or attribute is border. Table එකේ ගුණාංගයක් විදිහට පුතේ border කියන එක තියෙනවා. අතර border එකේ value එක දීලා තියෙනවා. මෙතන border තියෙනවා නම් ආයෙ ඔයාලා මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ border කියලා දෙන්න. හරි? So this is very important. So you mention here border thickness and color. Therefore no need to mention that border here, right? So let's see the result, right? Save and refresh. Now you can see that border, right? So if you want any other colors, you can put on other colors with that, right? අපි මෙතන ඕනනම් අපි මෙතන red කරමු පුතේ. Red. Save, refresh. Sorry, we have to put that right? Save, refresh, right? Okay, so we should put that solid word, solid, right? Okay, now you can see the border. Okay, so this is the way to put the style sheet for the table. If you want, you can put the color and all, right? Color, and you can put the color also, right? So another one, you can see here, you can see another attribute, that another value here, border collapse. So you can see the small gap between the border, right? Chuti ara podi space එකක් ඇතුව තමයි border එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? So we can remove that by using this, right? අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. Okay, so I get it here. Teacher අමන්දව ඇඩ් කරගන්නලු. හරි පුතේ. Amanda, joining here, Tinaput is still pending. It is. Okay. It's joining. I don't know what is the reason. Still running, right? කමන පොඩ්ඩක් එහෙම තියන්න කියන පුතේ බලන්න මේ එතකොට සමහරට automatically connect වෙයි. මම මෙතනින් එයාට මේ permission දීලා තියෙනවා add කරගෙන තියෙන පුතේ. Still it is running, right? එයා links 3කින් link වෙනවා. ඒක නිසා දන්නේ මේ සමහර විට links 3ක් joining කියලා වැටලා තියෙනවා. Okay, right. Right, now let's see the right, now border collapse, right? File, save, then we can see the result, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මෙච්චර කොහොමද මේව කටපාඩම් කරන්න කියලා, right? එහෙම කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතේ, use කරන්න.
right, you can see the collapse here. If you want, you can put that border collapse inside these, right? මෙතන table එකට අදාළ මේක ඕනනම් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනට දාන්න පුළුවන්, ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඊට වඩා මේක වෙනම style sheet එකක් විදිහට මම දීලා තියෙන්නේ. ඒතර border collapse කියන්නේ පුතේ එක line single line එකක් විදිහට ඔයාලට display වෙනවා. බලමු. right, අපි ඊළඟ එකට යමු පුතේ. right, මම හිතන්නේ okay, still they are adding, right? ඒකයි මම පොඩ්ඩක් මේ තව කට්ටිය එන හින්දා පුතේ පොඩ්ඩක් ඒ අතරමැද මේ වෙන වැඩකුත් යන ගමන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ lesson එක යන්නේ. ඒකයි චුට්ටක් අර මේ මගේ අවධානය වෙන පැතිවලට යොමු වෙනවා. okay, right, let's see the next lesson, next one. Okay, so we know how to put this style sheets to the table, right? ඔගොල්ලෝ තව චුට්ටක් ඒක ස්ටඩි කරන්න පුතේ. මම මේ ටික නම් එදා ඔයගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරා style එකට paragraph and body h1 ඒ ඔක්කොම අපි කතා කරා. නමුත් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා පුතේ. විශේෂම දෙයක් image, right? අපිට පුළුවන් image එකේ position එක ඉන්න තැන වෙනස් කරන්න. So this is very important. Before that we have to get the image. මම යවත් පොඩ්ඩක් අපි බලමු පුතේ කොහොමද apply කරන්න කියලා. copy. මම මෙතනට දාන්න style එක. ඔන්න හැබැයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුතේ මම මේ හැම වෙලෙම styles දාන්නේ styles දාන්නේ style open style close ඇතුලේ. හරි? right, so img float right and all. Before that මම ඉස්සෙල්ලා මම image එක අරන් ඉන්න පුතේ මම පොඩ්ඩක් table එක අයින් කරන්න. okay, I remove the table. right, now here I put image img space src is equals to double quotation, so I can remember the name of the image. So we have to check that are there any images, right? Desktop, my web, so we can see the image pink pqr. So let's see what is that. pqr jpg. So I put here pqr dot jpg, right? Then after control s, save and refresh. okay, it's too big, right? පොඩක් අපි ඒක වෙනස් කරගමු පුතේ size එක. okay, here width and height දෙමුක height height is equals to it is 200. control s, save and refresh. So you can see, right? Normally without that style sheet what will happen? right, it is normal like this way, right? When we put that now you can see it is right side, right? So float right. Then another one is float left, right? By default it is left, but if you want you can put the that image as float left, right? විදිහට අපිට පුළුවන් පුතේ image එක තියෙන එහෙම float වෙන්න ඕනේ නැත්නම් none කියලා දෙන්න පුළුවන් values. උඩ only 3 values, right, left and none, right? okay, so we can see whether other paragraph we have done, right? okay, now I have to go to the special topic that is very important, selectors, right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති පුතේ දැන් තාම අපි ඉන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටයිල් ෂීට්ස් වල. ඒක නිසා ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මොකද ඉන්ටර්නල් ස්ටයිල් ෂීට්ස් හොඳට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ස්ටයිල් ෂීට් nothing, right? ඒක නිසා තමයි මම මේක ඇතුළත ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා ඊට පස්සේ මම එක්ස්ටර්නල් ඉන්ලයින් එකයි කියලා දෙන්න පුතේ. හරි? right, now we are going to the selectors. Why we need selectors? ඇයි අපිට මේ selectors කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ පුතේ? selectors අවශ්‍ය වෙන්න හේතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි හිතමු
මම මේ දාලා තියෙන color format එක අපි මේ normally මම මේක දාන්නේ පුතේ web page එකකනේ. So for the web page there are so many hyperlinks, right? ඒතකොට මේ හැම hyperlink එකක්ම මේ විදිහට තමයි display වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හරිම මේ කිසිම මේ කියන්නේ වෙනසක් නැහැ නේද? varieties නැහැ නිකන් කොහොම එක වගේම hyperlinks ටිකක් display වෙයි. එතකොට දැන් මේ හැම එකකදීම මේ හැම div එකක්ම එකම color එකක්. So that is very, it is not good, right? නිකන් හරීම නිකන් එකම වගේ වෙබ්සයිට් ඔයගොල්ලෝ එහෙම තියෙන වෙබ්සයිට් උත් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක කිසිම දැන් අපිට ඕන විදිහට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑනේ පුතේ. මම පැරා කියලා මෙතන දැම්මට පස්සේ මේක මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ දාන හැම පැරග්‍රාෆ් එකක්ම මොකද වෙන්නේ මේ කලර් එක. ඉතින් මට ඕන විදිහට මේක හැන්ඩල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන. දැන් මෙතනදී මේ ගැටලුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හැම වෙලේම ප්‍රොබ්ලම් එකක් නම් තමයි අපි සොලියුෂන්ස් හොයන්නේ. So this is the problem, right? So we have to solve it. That solution is what? That solution is selectors, right? So you can see the selectors now, right? Selectors තියෙන පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන selectors වර්ග දෙකයි. හරි. නමුත් already we study about the CSS element selector, right? අපි මේ වෙද්දි selectors වලින් element selectors ඉවරයි. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ පුතේ CSS element selectors, right? element එක selector එක විදිහට element එක දැම්මා. යා යටතේ style එක දැම්මා. හරි? නමුත් දැන් මෙතනින් ඒ කියන්නේ element selector already we finished, right? But it is not good. Now we have to go to the special selector. This is included in your syllabus. This is very important. So this is ID selector, right? ID selector. Single medium දරුවන්ට පුතේ ඒ වචනේ මම පොඩ්ඩක් පස්සේ දෙන්න. දැනට ඔයගොල්ලෝ ID selector එක කියන එක විතරක් දැනගන්න. ඒකට අදාළ වචන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකෙන් බලලා දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ සමහර වචන මේ සමහරට සිලෙක්ටර් කියලාම තියෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් එක මම රිෆර් කරලා ඔයගන්ට දෙන්නම් පුතේ. හරි නෝට් එක මම කොහොමද එවනවනේ එවද්දි සිංහල මීඩියම් දාලා එවන්නම්. So ID selector uses the ID attribute of the HTML element to select specific element. මොකක් හරි විශේෂිත element එකකට තමයි පුතේ අපි මේ ID selector එක දාන්නේ. හරි මම එහෙම කියන්නේ එහෙම නොවන selectors උත් තියෙන නිසා. හරි the ID of an element is unique within the page. මෙහෙම අපි ID එකක් දැම්මහම මේ page එක ඇතුලේ විතරක් ඒක unique වෙනවා. හරි? So the ID selector is used to select one unique element. Normally we are using that ID selector for the one unique element. ඒ කියන්නේ එහෙම නැති ඒවත් තියෙන. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන elements කීපයකට දාන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් selectors උත් තියෙනවා. නමුත් මේ ID selector එක පුළුවන් පුතේ අපි define කරන එක element එකක් යටතේ විතරයි අපිට මෙයාව use කරන්න පුළුවන්. හරි? To select an element with the specific ID, write the hash character. Normally when we are using the ID selector, we should put the hash character, right? එහෙනම් මතක තියාගන්න ID selector එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන hash කියන character එක. Right? Now you can see the example. Here this is one of the ID selector. Hash para1, this is the name, right? This name you cannot start with the number. Make a namakin start karanne space තියන්න, right? ඒව ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ variables වලදී වගේ මේකෙත් එහෙම තමයි space තියන්න, number එකකින් start කරන්නත් බෑ පුතේ. හරි? You can put any name here but it should be meaningful. So para1 text align center color red, and so likewise we can see the one of the ID para1, right? අපි බලමු පුතේ කොහොමද ඒක practically use කරන්න කියලා. So let's see the HTML. Here style open, style close. Within that you can see hash para1, and normally it's a style, right? So this is the style, right? So here you can see when I use in the paragraph, here P space ID. If you want this style, you can put like this way, ID equal para1, hello world. So that effect, that style is applied to only that paragraph. But you can see that second paragraph, there are no any IDs, right? So that's why it is normal way it is displayed, right? I think it is very clear for you. Again, right? This is the ID selector, right? So this is the name of the ID selector. So we can use that within the para element. So ID, and this is the name. This is the way to use the ID selectors.
right මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා p කියලා කෙලින්ම element selector එක විදිහට දාලා අර අපි ඉස්සෙල්ලා මුලින් කරපු විදිහට කරොත් පුතේ මේ හැම paragraph එකක්ම එක විදිහට display වෙන්නේ but you can see now it is under control right දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක ඔයාලගේ පාලන තත්ත්වයන් යටතේ තමයි තියෙන්නේ කියලා නේද හරි අපි now look at the so this is id selector right let's move to the next class selector right class selector this is very important now we have only 7 minutes right class selector this is very important the class selector selects html elements with the specific class attribute right මේක චුට්ටක් අරයට වඩා cover කරන ප්‍රමාණය වැඩි පුතේ චුට්ටක් මෙයාගේ කියන්නේ power එක වැඩි අර ඉස්සෙල්ලා අපි ඉගෙන ගත්ත id selector වඩා හරි id selector only for the one element right එතකොට within the single web page අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන් but this is class selector to select elements with this specific class write the period character මෙන්න මේ full stop එක තියෙන අපි නේද අපි use කරන full stop so that we call period character so by using the period character we can mention the class selector මේ class කියන selector එක පුතේ අපිට මෙන්න මේ full stop එකෙන් තමයි දැන් ඉස්සෙල්ලා කියනනම් hash නේ මේකෙදි full stop මේ තියෙන dot එකක් මෙන්න මේ dot එකෙන් තමයි අපි class selector එක mention කරන්නේ හරි එතකොට many elements වලටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපි බලමු so we can see the one of the example dot center so what is the name of the class it is center right if you want here you can put c also it's okay but this is meaningful right center because it that text align center මෙන්න මේ center කරන action එකකින් හින්දා තමයි මේ වගේ meaningful name එකක් දීලා තියෙන්නේ center කරනවා විතරක් නෙමෙයි පුතේ ඒක color එක red color කරනවා නේද so name should be meaningful but if you want you can put dot c also right ඒකත් මතක තියාගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ වචනේ නිසා තමයි මේක වෙන්නේ කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඒ නම තුල තියෙන style එක පුතේ කරන්නේ මොකද center and it will be converted into red color. So that is very important, right? Okay. Now let's check the normally how to put it that style to that class selector to the HTML page. Right on the balan putte you can see the style here dot center that is very important so dot mean that is class so what is the name of that class is the center so text align is center color red right okay then style clause then head open head clause then after body open so you can see here h1 class ඉස්සෙල්ලා අපි දැම්මේ පුතේ id කියලා නේද here h1 class that value is center right value is center class center so name of the class is center right you can see that paragraph it apply to heading and also you can use that class to another element para right ඔයාලට මතක ඇති id select එකේදී මම කිව්වා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ එක element එකක් ඇතුලේ විතරයි ඒක නිසා තමයි අපි para element එක ඇතුලෙන් පාවිච්චි කරා para element එකේ පාවිච්චි කරපුවා ඔයාලට ආයි heading එකේ පාවිච්චි කරන්න බෑ id එකක් හරි එතකොට para element එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විතරක් id කියලා දාන්න පුළුවන් නැත්නම් අනවශ්‍ය නම් මේ නොදාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒකෙන්දී අපිට පුළුවන් එක එලිමන්ට් එකක් ඇතුළේ විතරයි පුතේ ඒ ID එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා පැරා එක ඇතුළේ පාවිච්චි කරපු ID එක ක්ලාස් මේ හෙඩින් එකක් ඇතුළේ බෑ. නමුත් මෙතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ක්ලාස් එකක් විදිහට define කරා පුතා you can use that class to the many elements right with the many elements right so that is the advantage of this class right එතකොට usability එකේ වෙනස්කම් තියෙනවා නේද පුතේ normally element selector එකේදී usability එක හරියම يعني usability එක ගන්න නෙමෙයි ඒක හරියම common but id selector එකේදී ඒක page එක ඇතුළේ විතරක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එක element එකකට විතරක් use කරන්න පුළුවන් හැබැයි අනිත් elements වලට බෑ but here this class you can use with the many elements so this is very important right හැබැයි ඔයා අපි හිතමු දැන් මෙතන පුතේ p කියලා නිකම්ම මොකක් හරි වාක්‍යයක් ලියුවා කියලා hello world කියලා ඒතර hello world වලට මේක apply වෙන්නේ නැහැ because when we didn't apply that class there are no any effect right අපි මුකුත් දාන්න නැතුව නිකම් p tag එක දැම්මොත් මෙතන නිකම්ම display වෙනවා paragraph එක right so that is the thing right okay
So you can see the another one. We have 2.5 minutes, 3 minutes. Okay, another one. If you want, we can put like this way. P center. So P dot center, right? මෙතනදී මම කරලා තියෙන පුතේ මේ P කියන එලිමන්ට් එකට center එක මේ විදිහට apply කරලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම use කරාත් මේ බලන්න පුතේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මම මෙතන පැරා එකට විතරක් යාව define කරලා තියෙන නිසා H1 ට මම class එක දැම්මට ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. Hari, this is very important with the structured questions, right? So that is very important. So they can ask some outputs, right, with the structured questions. So ඔයගොල්ලන්ගේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලදී කියන්නේ ප්‍රතිදානය අහන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල මොකද්ද මේකේ output එක මොකද්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක very important ඔයා මේක දැනන් ඉන්න එක පුතේ මේ බලන්න. ඔයා class එක define කර particular with the particular selector. So you if use කරත් ඒ class එක ඔයාට ඒක apply වෙන්නේ ඔයා define කරපු selector එකට විතරයි. So this is special thing, right? Okay, so I think it is clear for you. Any problem you can put the you can share your questions with the WhatsApp group, right? Another one, right? Another one. Here you can see many classes you can declare for the single selector. එකම selector එකට ඔයාලට classes කීපයක්. Here there are two classes, center class and large class, right? So if you want two classes, here you can see H1 class. There are no any effect because අපි H1 ට නෙමෙයි මේව define කරලා තියෙන්නේ නේද? But paragraph class එකේදී center දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? යාගේ effect එක එනවා එතනට. P class center large කියන්නේ මෙතනදී පුතේ මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ දෙන්නම අපි apply කරලා තියෙනවා. කවුද? center එකයි large එකයි. එතකොට විශේෂ දේ තමයි two classes at a time we can use, right? එක සැරේ අපිට ඕන classes දෙකම use කරන්නත් පුළුවන්. So this is very important. මම පුතාලා මම වීඩියෝ එක ගෙවුවට පස්සේ හොඳට බලන්න. දැන් තව චුට්ටක මේක කට් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ආපහු සැරයක් study කරලා බලලා practical කරන්න පුතේ. Go through the W3 school and do the practicals, right? Okay, thank you so much. Have a nice day, right? Any problem? මොනා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතේ? You can talk with me now.